సంవత్సరాన్ని భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో విజయోత్సవంతో ప్రారంభించింది. శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి PSLV-C58 వాహక నౌక ఎక్స్రే సోలార్ మీటర్ ఉపగ్రహంతో ఉదయం 9 గంటల 10 నిమిషాలకు నింగిలోకి దూసుకువెళ్లింది. షార్లోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి PSLV రాకెట్ బయలుదేరింది. ఇందులో మన దేశానికి చెందిన 480 కిలోల బరువు గల XPoSat ను అంతరిక్షంలోకి పంపారు. Operate for 247 seconds. 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV-C58. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV-C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा. One stage. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा. SHAR tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है. Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude. First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. Second stage performance normal. And as the altitude right now is payload fairing separation. इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है. Second stage performance normal. The second stage of PSLV. पर आधारित चरण है. इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है. चतुर्थ चरण ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप यान की कक्षा को यह पोयम की श्रृंखला में XPoSat satellite extrapolation on the video wall 4500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to mission director. आपने ऑनबोर्ड कैमरे की मदद से देखा XPoSat और PS4 restarts are planned and the POEM 3 operations will be following. Approximately the T0 will come around. Operate for 247 seconds. 0. Now all of you know that the mission was at 650 kilometer 6-degree inclination, and we could have done the POEM experiment in the same orbit, but as a responsible space agency we decided to bring the fourth stage to a lower orbit so that its life of the stage in the orbit is much lesser, so that we don't create debris in that process. So that's why it has been brought down to 350 kilometers. And in that orbit, we will be carrying out the experiment with the payloads, as already been mentioned. We have an interesting fuel cell experiment, which is going to be one of the precursor to our future powering of space station and other areas when we have to have power generation on board. And the VSAT is the Women Engineered Satellite, which is going to be an excellent contribution from all the girl students who have built this spacecraft. And we also have the experiments sponsored by various non-governmental entities, space startups in India, powered through the InSpace coordination process. So congratulations to InSpace for enabling all these payloads on board the PSLV. And we are going to have not only that, that this POEM is going to be unique in that aspect that all these payloads are there, but we are also having a unique way of dumping the remaining fuel and propellant and gas in this stage with a different approach, which is again not going to be done for the very first time. And the entire platform of POEM is going to be stabilized using cold gas thrusters, which has worked in the last time very well. So we are looking for the orbital change, which will happen by the two firing of the engines and also bringing to 350 kilometer circular orbit. And after that, the POEM experiment will start. And our expectation is the whole process of this testing will be over in very short time, and we'll be able to declare this POEM payload successfully, maybe a course of 1 month or so.
So possibly all of you know that the POEM payload has its own power generation capability with solar cells, batteries, and its own computers and commanding systems. So it's almost a full-fledged spacecraft supporting all of you to conduct experiments at very low cost. So it's once again an invitation to all the startups, budding and entrepreneurs, students across the country to come and host your payloads on board PSLV-4 stage for experimenting and trying out your new ideas. So with this, let me close today's mission activities from the control center of Satish Dhawan Space Center. And we'll be back with announcements through our social media platforms for what happened in the POEM and what type of results are come out. Wait for that. And this year just began, and we are going to have many launches. And 2024 is going to be the year of Gaganyaan. As you already know, the TV-D1 mission has just been over last year, and this year we are expecting 2 more such test flights of the test vehicle, followed by the unmanned missions of the Gaganyaan program, and many more tests and experiments, which will be in number, very large numbers, which will not be coordinated from this control center. Similarly, we are going to have missions of PSLV, GSLV, as well as SSLV in the coming year, this year as well. So very hectic schedule waiting for all of you. And once again, let me wish... ప్రయోగం తర్వాత 21 నిమిషాలకు ఎక్సోసాట్ నిర్ణీత కక్షలోకి చేరుకుంది. ఇందులో తిరువనంతపురం ఎల్బీఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ విమెన్ కాలేజీ విద్యార్థులు తయారు చేసిన విమెన్ ఇంజనీర్డ్ శాటిలైట్ సహా వివిధ ఉపకరణాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటి సాయంతో శాస్త్రవేత్తలు పలు అంశాలపై అధ్యయనం చేయనున్నారు. ఎక్సోసాట్ భారతదేశం అంతరిక్ష ఆధారిత ఎక్స్రే ఖగోళ శాస్త్రంలో సంచలనాత్మక పురోగతికి నాంది కానుందని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఎక్సోసాట్ మునుపటి మిషన్ల మాదిరిగా కాకుండా ఎక్స్రే ఖగోళ శాస్త్రానికి ఒక కొత్త కోణాన్ని పరిచయం చేస్తుందన్నారు. ఎక్స్రే మూలాలను అన్వేషించడం ఎక్సోసాట్ లక్ష్యమని తెలిపారు. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाग से गुजरता हुआ ఇలాంటి ప్రయోగం చేయడం అమెరికాకు చెందిన అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా తర్వాత మనమేనని వెల్లడించారు. అగ్రరాజ్యం 2021లో ఐఎక్స్డి ఈ తరహా ప్రయోగం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎక్సోసాట్ ఉపగ్రహ జీవితకాలం 5 ఏళ్లు. కృష్ణబిలాలను అర్థం చేసుకోవడం ఈ మిషన్ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఎక్సో ఫోటాన్లను వాటి పోలరైజేషన్స్పై అధ్యయనం ద్వారా కృష్ణబిలాలు, న్యూట్రాన్ స్టార్ల దగ్గర రేడియేషన్కు సంబంధించిన వివరాలను ఎక్సోసాట్ బహిర్గతం చేస్తుంది. పిఎస్ఎల్వి చివరి దశలో మరో 10 పరికరాలు అంతరిక్షానికి మోసుకెళ్లి నిర్ణీత కక్షలో ప్రవేశపెట్టింది. దీనికి పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిటల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మాడ్యూల్ అని నామకరణం చేశారు. Second stage performance normal. And as the altitude right now is payload fairing separation. इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट